Very good afternoon to all. In last session, we had seen various types of the transformers. Okay, so now the today's point of discussion is a transformer on low, on no load, and on a load condition with phasor diagrams. Okay, so first of all, when the primary of a transformer is connected to the source of AC supply, that means primary voltage. That means primary voltage. So here, as I had given primary voltage to the primary of transformer, and secondary side of the transformer is open. Secondary side of transformer is open. That means there is no load connected on secondary. That time it is known as no load condition. It is known as no load condition. That means what? Transformer loading is totally zero. Okay. Now in this figure you can see it is an ideal transformer which a secondary winding is open and primary winding has been connected to the AC supply. Okay, that AC supply we will say as a VP. We will say that AC supply primary we will call it as a VP. Okay. Now whenever we will apply some alternating voltage to the primary side of a transformer, at that time it will cause to flow the alternating current through the transformer core. ओके, म्हणजे काय होणार आहे, ट्रान्सफॉर्मरला आपण जेव्हा प्रायमरी साइडला व्होल्टेज देणार आहे तेव्हा त्या वाइंडिंग मधून काय होणार आहे, करंट पळणार आहे. नाउ as we know that this transformer is a totally inductive device, so the primary coil is purely inductive, and as we know there is open secondary winding is a open. Okay, so if there is nothing we had connected to the secondary side, that means the back EMF which will generate towards the secondary side, we need to maintain it by the current, and that current is nothing but what? It is a magnetizing current. It is the magnetizing current. So what is the function of this magnetizing current? This magnetizing current will magnetize the core. What it will does? It will magnetize the core. Now suppose we considered as this transformer is an ideal transformer. So what is the difference between ideal and practical? So in ideal transformer we neglect all the losses. Okay, in case of practical transformer we consider all the losses, but in case of ideal we neglect all the things. Okay, so the terminology we will understand, that is the I0 is nothing but what? Primary side no load current. IS is nothing but what? This is the secondary current. As due to secondary winding is open, there is no load connected. That's why the secondary current will also zero. And IM is nothing but what? It is a magnetizing current which having a definite magnitude. And this IM, that is the magnetizing current, is small in a magnitude. It is a small in a magnitude. Now here we can see there is one ammeter connected to measure the current that indicate the small amount of current which is flowing through the primary winding. जरी तुमची सेकंडरी वाइंडिंग ओपन असली तरी प्रायमरी मधून थोडाफार करंट पळतो, आणि तो थोडाफार करंट जो असतो तो जो फ्लो होत असतो ड्यू टू दॅट वाइंडिंग देर इज अगेन two components which we can understand, that is the in phase current and magnetizing current. That are the in phase current and magnetizing current. So what is that in phase current? We will call it as a IE. We will call it as a IE. That is the in phase current.
And what is the magnetizing? We will say that is a IM current. So what is the function of this in phase current? That in phase current which supplies core losses, which supplies core losses. Now which are the core losses? These are the eddy current as well as hysteresis. And what is the function of IM, that is magnetizing current? The function of magnetizing current is to produce the magnetic field, or to produce or to create a magnetism in a core. Now when there is a no load connected to the secondary, at that time the whatever the no load primary current is flowing, it is a very small value, as I already told you. So whenever we will connect the load, at that time this primary current is also maximum. But in case of no load, this primary current is low value, and whatever the losses are present in a iron core, due to that uh, what happens? Suppose I will pass the input current or a primary current into this core. Still my secondary winding is open. That means there is no load. But still, due to the core losses, due to the ED current and ED losses and hysteresis losses, also some amount of the copper losses will also take place in case of the primary winding. So due to that, our primary current will not lag behind the supply voltage. It will not lag behind the supply voltage, and that supply voltage we had already considered as a VP. Okay, so there is a something or some amount of some degree of a phase difference. Okay, what is the phase difference? Phase difference means what? If we take any reference, okay, we will take this line as a reference, and if we will plot one another quantity, one another scalar quantity with reference to this reference, that time whatever the difference between these two quantity is nothing but what? Phase difference. What is the lead, lag, and unity? So lead, lag, and unity means what? At a single time, suppose this is my waveform. Okay, this is my single phase waveform. So to make a balanced current at that places where three phase supply is given, so there is like that waveform is there. Okay. So phase current, so mean leads, lags, and unity means what? Lead means suppose one quantity is here, at that time another quantity which is here. Okay, so that means what? की एका एका टाइम पिरियड साठी किंवा एका स्पेसिफिक टाइमला ज्या वेगवेगळ्या क्वांटिटीज असतात त्या कशा बिहेव करतात त्याला आपण म्हणतो. जर सपोज आता इथं सपोज मी काय उदाहरण घेतलं की इथं काहीतरी माझा एक 90 डिग्री टाइम पिरियड आहे, तर 90 डिग्री मध्ये यावेळेस माझी एक वेव्हफॉर्म इथं असते आणि दुसरी वेव्हफॉर्म माझी इथं असते. याचाच अर्थ काय होतो की माझी ही जी 90 डिग्रीला वेव्हफॉर्म असणार आहे ती एकाला लीड करते आणि एकाला लॅग करते. लॅग म्हणजे काय? तर पाठीमागे असणे, आणि लीड म्हणजे काय? तर पुढे असणे, म्हणजे अगोदर पोहोचणे. ओके, सो in such case, in our no load situation, whatever the magnetizing current is there is lags at an angle 90 degree to the in phase current. Now here is our in phase current and here is our IM. So in that case, what we can see that IM is lagging to the IE. That is also we can say IE is leading to IM. आपण कसं म्हणू शकतो की एकतर आई हा आयएम ला लीड करतोय किंवा हा आयएम जो आहे तो आई ला लॅग करतोय. या दोघांचा जो रेफरन्स काढलेला आहे तो आहे आपला आयओ, आणि दॅट इज नथिंग बट व्हॉट अवर प्रायमरी नो लोड करंट. ओके, so this is the simple phasor diagram for the no load situation, and the whatever the ideal transformer for no load condition we had seen. It is the enough for as per our syllabus. While you are going for the third year, at that time there is electrical machine design subject. So in that all the things you will learn in detail while designing the transformer, while designing the
each and every aspect of the transformer. So now here you just understand what is the IE, what is the IM, what is the I0, what are their functions. So as I told you that in phase current which supplies the core losses, whereas the IM, that is magnetizing current, which sets up the magnetic field into the core. Reference or we can say uh, whatever the uh, rectangular, here you can see this is our reference. Okay, IE and IM, if we take here, so you will get here IE and this IM. So you will get here the one value which is for the I0, that is our primary no load current. Now what examples will be asked there? So see, in previous figure you can see, if I need to calculate the value for I0, so माझा I0 इथं आहे, म्हणजेच हा कोण आहे, माझा diagonal element आहे. Okay, so if suppose here is my I0, this is nothing but what, this is my IE, this is IE. Okay, this angle is a phi and this is my IM. So tell me the value for I0. Pythagoras theorem, under root IM square plus IE square, right? Right or wrong? Yes, sir, correct. बरोबर आहे. Now, as per this figure, we had calculated this equation, and from throughout this equation, we need to solve the example. So we will see one example here, which is a small. So here the transformer, single phase transformer has energy component, that is what, in phase current. Okay, so what is the value of that? So we know the value for the diagonal primary current, we know IM square plus IE square. So here in equation they had, in a question they had given us value for the IE, that is 2 ampere, magnetizing component, that is the magnetizing current, that is 5 ampere, and they ask us to calculate the no load current. Okay, now also they told us to find out the resulting power factor. Okay, now what is the power factor? Power factor means what? Suppose there is one diagram. There is some glitch.
Okay, so here is one figure in which you can see there is a right angle triangle, and in this right angle triangle we need to find out the power. So basically our power is nothing but what? Power is nothing but what? Our total power we can calculate with the help of the apparent power, or we can say active power and reactive power. So what is active and reactive? So again we know this is our we will consider this is a glass. Okay, and in that glass, if suppose we will consider that it has a I'll take an example of a Sprite. Okay, so जेव्हा आपण या बॉटल या ग्लास मध्ये स्प्राईट ओततो तेव्हा आपल्याला काय भेटतं की एका लेवल पर्यंत आपल्याला आपली स्प्राईट असते आणि त्याच्यावरती काय असतो एक असा फेस झालेला असतो, बबल्स असतात, बरोबर. तर असा काहीतरी बबल्स असतात. तर आपला जो टोटल ग्लास असतो तो आपण भरलेला असतो पूर्णपणे, म्हणजे दिसतो तर आपल्याला तो भरल्यागत, पण त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल किती असतो आपली स्प्राईट, तर ती असते आपली ऍक्टिव्ह पॉवर. ती असते आपली ऍक्च्युअल, म्हणजे ऍक्च्युअल जेवढी अवेलेबल आहे त्याला म्हटलं जातं ऍक्टिव्ह. ओके, त्याच्यानंतर जी वरती तुम्हाला दिसते म्हणजे जी रिअलाइज होते किंवा जी फक्त भासते आपल्याला की ती असल्यासारखी, तर ती असते आपली रिॲक्टिव्ह. ओके, ती असते आपली रिॲक्टिव्ह पॉवर. आणि या टोटल दोघांचं जे कॉम्बिनेशन असतं ते असतं आपलं टोटल पॉवर. ते असतं आपल्या टोटल पॉवर. तर सेम इथं जेव्हा आपण पॉवर काढायला जातो तेव्हा आपल्याला कळतं की इथं असते माझी रिअल पॉवर, इथं असते माझी रिॲक्टिव्ह पॉवर, आणि इथं असते माझी अपॅरंट पॉवर. तर तुमचा जो काही फाय असतो, फाय म्हणजे काय असतो, तुमचा अँगल असतो, आणि त्याचा जर आपण कोसाइन केला तर तुमचा मिळतो तुम्हाला पॉवर फॅक्टर. कोसाइन केल्यावरती काय भेटतो तुम्हाला, पॉवर फॅक्टर. तर आता कॉस फाय काय येईल सांगा मला इथं. कॉस फाय इज इक्वल टू कोणती पॉवर येईल सांगा. कॉस फाय म्हणजे काय फॉर्म्युला असतो, लगतची बाजू डिवायडेड बाय कर्ण असतो की समोरची बाजू डिवायडेड बाय कर्ण असतो. Reactive power upon apparent power. रिॲक्टिव्ह पॉवर अपॉन Apparent power. व्हेरी गुड. रिॲक्टिव्ह पॉवर अपॉन अपॅरंट पॉवर. ओके, तर सेम याच पद्धतीने आपण आता पण एक सर्कल एक रेक्टँग्युलर बघितला होता, आणि तो होता इथं. इथं पण तुम्हाला एक रेक्टँग्युलर भेटला होता. तर इथं पहा, इथं ज्या वेळेस मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तेव्हा मी कसं कॅल्क्युलेट करणार पहा. हे माझा रेक्टँग्युलर असेल, सॉरी राईट अँगल ट्रायंगल असेल, इथं माझा फाय कन्सिडर करू आपण, आणि इथं असेल माझे आय ई,
आणि इथं असेल माझा कोण, सॉरी इथं आहे माझा ऑलरेडी आय एम आणि इथं आहे माझा आय ई. ओके, तर याच्यावरून मला जर फाय काढायचा असेल किंवा कॉस फाय काय येणार माझा, cos phi is equal to I am upon I m upon under root I m square plus I square. आय एम अपॉन आय झिरो. Under root कर्ण हा, कोण आहे इथं, yes, कर्ण sir. आपला कोण आहे, I0. आय झिरो. म्हणजे I0. इक्वेशन काय येणार आपलं, आय एम अपॉन आय झिरो, बरोबर. Addition upon कॉस फाय इज I इक्वल टू आय एम अपॉन आय झिरो येणार. ठीक आहे, आता या डायग्राम वरती येऊया आपण. तर इथं पहा, मी जेव्हा पण सॉल्व्ह करेन पहिल्यांदा मला जे दिलेल्या व्हॅल्यू आहेत त्या घेईन मी. काय दिलेलं आहे मला, तर मला त्यांनी इनफेज करंट दिलेला आहे, मॅग्नेटायझिंग करंट दिलेला आहे. तर मी त्या व्हॅल्यू टाकेन. मॅग्नेटायझिंग करंट किती आहे माझा 5, इनफेज किती आहे किंवा एनर्जी कंपोनंट किती आहे माझा 2. 5 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 5.4. म्हणजे त्याचं जेव्हा आपण स्क्वेअर रूट घेईन तेव्हा मला काय भेटते व्हॅल्यू, 5.4 एम्पियर. आता जेव्हा मला आय एम इज इक्वल टू, आता इथून मागच्या फिगरवरून मला कळतं, या फिगर वरून आय एम इज इक्वल टू काय असतं आपलं, आय नॉट साइन फाय, आणि आय इज इक्वल टू असतो आपला आय नॉट कॉस फाय. ओके, तर आपण तेच इक्वेशन वापरून इथं सॉल्व्ह करणार आहोत. तर आय एम इज इक्वल टू इथं मला काय भेटतो, एक इक्वेशन भेटतं आणि साइन फाय याच्यावरून मला काढायला पण सांगितलेलं आहे त्यांनी पुढं. आणि तो कसा काढलेला आहे मी, रिझल्टिंग पॉवर फॅक्टर. रिझल्टिंग पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय, की जो आपला रिझल्टंट आलेला आहे आय नॉट, त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचंय, व्हॅल्यू काढायची आहे. तर आता कॉस फायची व्हॅल्यू तिथं काय आली ती सांगा बरं. त्या इक्वेशन त्या फिगर वरून काय येत होती व्हॅल्यू कॉस फायची, I0 upon IM. हा I0 upon IM. डिवाइडला तर आय झिरो होता, बरोबर. I am upon I0. IM upon आय I0. एम अपॉन I0. आय झिरो. ओके, आता सांगा मला, इथल्या इक्वेशन वरून आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. ठीक आहे, हा काय येईल व्हॅल्यू, पुढे आपण गलती करतोय, आपण इकडल्या इक्वेशनला, आपण इकडल्या या डायग्रामला इकडं कन्वर्ट करतोय, त्यामुळे आपला फाय इथं असणार आहे, लक्षात घ्या, बरोबर का. ते कोणाच्या बाजू झालेत का, संगत कोण का कसला तर कोण असायचा पहा तुमचा, बरोबर का. सो इथं नीट लक्ष द्या, आपला जेव्हा आपण इथला अँगल आहे तो इथला अँगल आणि इथला अँगल सेम असतो, आणि इकडचा अँगल आणि इथला अँगल सेम असतो, बरोबर का. त्यामुळे आपला हा फाय कुठं असणार आहे, इथं असणार आहे. आता या फायला जर इथं कन्सिडर मी केलं तर याच्यानुसार माझं इक्वेशन काय येणार, आय ई डिवायडेड बाय आय झिरो येणार पहा, आय ई डिवायडेड बाय आय झिरो येणार. I0. तर माझा इथला कॉस फाय काय असेल, आय ई डिवायडेड बाय आय झिरो. ठीक आहे, आता आय ई ची व्हॅल्यू किती आहे माझी 2, आय झिरो ची व्हॅल्यू किती आली माझी 5.4. करा बरं कॅल्क्युलेट हे, 2 डिवायडेड बाय 5.4 किती येतं बघा, 0.37. इज इक्वल टू 0.37. 37. आता ही व्हॅल्यू कोणाची आली, कॉस फाय ची आली, बरोबर. आता आपल्याला हा फाय काढायचा आहे, हा फाय काढायचा म्हटल्यावर मी ह्या कॉस काय करणार, तिकडे घेऊन गेलो तर काय होणार, तिकडे कॉस इनवर्स होणार, बरोबर का. हा, sir. कॉस इनवर्स 0.37 किती येतं सांगा,
68.26. 68.26 म्हणजे नियर अबाउट कुठे येतं आपलं, इकडे येतं. म्हणजे इकडून जरी सॉल्व्ह केलं आपली तेवढीच व्हॅल्यू होते इकडून, म्हणजे साइन फाय ची जरी व्हॅल्यू काढली तरी आपल्याला तसंच भेटणार आहे. कॉस फाय काढून जरी फाय काढायचा गेलो आपण, तर दोन्हीकडून जरी काढायला गेलो तर रिझल्टिंग पॉवर फॅक्टर हा आपल्याला सेमच भेटणार आहे. ठीक आहे. ओके. आता दुसरी गोष्ट असते ती म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर ऑन लोड. आता इथं गंमत कशी आहे पहा, इथं ट्रान्सफॉर्मरची आपण नो लोड मध्ये काय केली, ती सेकंडरी साइड ओपन ठेवली होती. पण लोड मध्ये काय करणार आहे की ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी साइडला आपण काहीतरी लोड देणार आहे. मग तो रेजिस्टिव्ह असेल, इंडक्टिव्ह असेल किंवा दोन्ही कॉम्बिनेशन असेल. म्हणजेच वेन द इलेक्ट्रिकल लोड इज कनेक्टेड टू द सेकंडरी साइड ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, ऍट दॅट टाइम ट्रान्सफॉर्मर वी कॅन से इट इज ऑन लोड. ओके. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी मधून 0 पेक्षा जास्त करंट फ्लो झाला की त्याला समजायचं की ट्रान्सफॉर्मर हा लोड वरती आहे. ठीक आहे. आता काय होतं की जेव्हा आपण प्रायमरीला सप्लाय देतो तेव्हा तिथं काय होते, मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतात आणि ते इकडे तिकडे फिरतात, ते सेकंडरी सोबत अटॅच असतात आणि ड्यू टू द म्युच्युअल इंडक्शन प्रिन्सिपल इट इंड्युसेस EMF ऍट सेकंडरी साइड. ओके. So whatever the EMF is induced at secondary side will cause to flow of secondary current. Okay. And this secondary current will determine the characteristics of the load. Okay. So suppose we will consider that there is a transformer core which flows the which having the flow of fluxes exactly in opposite direction. ओके. म्हणजे काय होतं तर दोन ज्या फील्ड असतात ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरीची आणि ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीची, दोघांचे काय करतात, एकमेकाला अपोज करतात फील्ड. ठीक आहे. तर जेव्हा तुमच्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये कंबाईन मॅग्नेटिक फील्ड ही कमी असते, म्हणजे एखाद्या सपोज प्रायमरी वाइंडिंगची जी स्ट्रेंथ बघितली तिच्यापेक्षा जर तुमची कंबाईनची स्ट्रेंथ कमी असेल तर त्यावेळेस तुमचं सेकंडरी सर्किट ओपन होतं. सेकंडरी सर्किट ओपन होतं. म्हणजेच तुमचं ज्यावेळेस मॅग्नेटिक स्ट्रेंथ असेल कंबाईन असतानाची, ती जेव्हा कमी होईल तेव्हा तुमचं बॅक EMF काय करतं, प्रायमरीच्या करंटला थोडंसं इन्क्रीज करतं. थोडंसं काय करतं, इन्क्रीज करतं आणि ती करंट हळूहळू इथपर्यंत इन्क्रीज होतो की तुमची मॅग्नेटिक फील्ड परत एकदा तिच्या बॅक ऑन ट्रॅक येते. जुन्या म्हणजे ओरिजिनल जी स्ट्रेंथ होती तिथं ती काय होते, येऊन थांबते. आणि त्यावेळेस मग तुमचा ट्रान्सफॉर्मर हा व्यवस्थित चालतो. त्यालाच आपण म्हणतो की ट्रान्सफॉर्मरच्या प्रायमरी आणि सेकंडरी मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये बॅलन्स असणं गरजेचं असतं जेव्हा आपण ट्रान्सफॉर्मरला काय करतो, लोड जोडतो. आता आपल्याला माहिती आहे की रेशो एक कॉन्सेप्ट असतो छोटासा, तो म्हणजे काय, तर जर सपोज प्रायमरी साइडचं व्होल्टेज डिवायडेड बाय आपण सेकंडरी साइडचं व्होल्टेज केलं तर त्याला आपण म्हणतो व्होल्टेज रेशो, VP divided by VS. Otherwise we can write it as a VS divided by VP. ठीक आहे. याला म्हणतो आपण व्होल्टेज रेशो. त्याच्यानंतर सेकंडरी साइडचे नंबर ऑफ टर्न्स किंवा प्रायमरी साइडचे नंबर ऑफ टर्न्स डिवायडेड बाय सेकंडरी साइडचे नंबर ऑफ टर्न्स जर आपण बघितले तर आपण त्याला असं लिहू शकतो, NP that is the primary side turns divided by NS, that is the turns ratio. Okay. Then what is the current ratio? Current ratio is nothing but what, secondary side current divided by primary side current. Okay. So like that way there is a voltage, current and turns ratio is there. Okay. So we know that power input of the transformer is nothing but what, voltage into current. Now if we need to find out the power input of the primary side, that means what, the multiplication of these primary current and primary voltage, that is the VP into IP, that is the VP into IP, that is the primary power. Secondary side we can multiply IS into VS, that we will get secondary side VS into IS. Okay. Now suppose we will take that VS to the left hand side and IP to the right hand side. At that time what we will get, we will get VP divided by VS is equal to IS divided by
IP आणि यालाच तर आपण म्हणतो ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. यालाच काय म्हणतो आपण? ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. लक्षात येतंय का हे? ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो कसा बघितलं आपण? तर प्रायमरी साईडची पॉवर इज इक्वल टू सेकंडरी साईडची पॉवर आणि या दोघांमधलं जे काही कॉम्बिनेशनली आपण करतो VP डिवायडेड बाय VS इज इक्वल टू IS डिवायडेड बाय IP. याला म्हणायचं आपला ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. ओके, थोडंसं टेक्निकल ग्लिच आहे माझ्या PC वर. आपल्याला म्हणजे मला अॅनोटेट करता येत नाहीये पेननी. So for today's we will stop here also, and for next session we will go for the losses in a transformer as well as efficiency of transformer. Along with that we will see the condition for the maximum efficiency. Okay, so with that our too much syllabus will cover. Okay, so now we will take attendance. First of all, quickly give attendance. Roll number 1. Present. 2, 3, 4, 3 absent. 4, 5, 6, 7. Roll number 8. Roll number 10. Roll number 12. Roll number 14. 16, 17. Roll number 19. Roll number 24. 28. 35. Okay, I will announce the absent number. 3, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 28, 35. Okay, regular students can leave. Sorry, DSY students can leave. Regular students.